मेरा मकसद ये वीडियो बनाने के लिए सिर्फ यही था कि जितने पेरेंट्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो अपने बच्चों को किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं ट्रैवल कहानी। 3 बजे हैं, सुबह 7 बजे मैं आया था जॉब पे, 3 बज रहे हैं, घर जा रहा हूँ। 3-4 दिन पहले यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है, अभी तक बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। चूँकि टेम्परेचर जो है वो मनफी में था इतने दिन से, तो बर्फ़ अभी तक पिघली नहीं है और अभी तक बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो चलते हैं घर और फिर वहाँ से चलेंगे हम FC कार्बन फुटबॉल क्लब। तो फुटबॉल क्लब जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि बच्चे यहाँ पे क्लब में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उनकी एडमिशन फ़ीस कितनी होती है, मंथली फ़ीस कितनी होती है, कौन कौन से दिन वो लोग जाते हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और जो भी डिटेल है, और साथ में आपको बच्चों की प्रैक्टिस भी दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, पहले चलते हैं घर, रेडी होते हैं। अभी 3 बजे हैं, तकरीबन 5:30 बजे शायद शुरू होती है प्रैक्टिस, तो 5:30 बजे के करीब हम चलेंगे फिर फुटबॉल देखने के लिए। ओके, तो आज की मेरी वीडियो हर उन पेरेंट्स के लिए हैं जिसके बच्चे सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं या फिर टीवी पे कार्टून्स देखते रहते हैं। तो आज हम जा रहे हैं ज़यान को लेके फुटबॉल क्लब। और लाइट ऑन कर दूं यार, अंधेरा हो चुका है। अभी सिर्फ कितने बजे हैं? अभी सिर्फ 5:15 बजे और अंधेरा हो चुका है। पहले गर्मियों में ये लोग खेलने जाते थे ग्राउंड में, तो तब 9 बजे तक शाम होती थी, तो आउटडोर खेलते थे। अब सर्दियाँ हो गई तो दिन बहुत छोटे हो गए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, अभी बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो आउटडोर खेलना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये लोग अब इंडोर खेलते हैं। तो जा रहे हैं हम, बास्केटबॉल का कोर्ट है जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। बेल्ट पहन लूं यार। तो पहले जो इनका ग्राउंड था वो बिल्कुल यहाँ पे पास में ही था, तो ये खुद ही चला जाता था, 5:30 बजे जाता था, 7:30-8 बजे तक खेल के रोशनी में ही जाता था, दिन के रोशनी में वापस आ जाता। लेकिन अभी जो इंडोर ग्राउंड है वो थोड़ा सा दूर है, तो उसको गाड़ी में लेके जाना पड़ता। तो हफ्ते में 3 दिन इनकी प्रैक्टिस होती है। ज़यान, कौन कौन से दिन आप लोगों की प्रैक्टिस होती है? Thursday, Tuesday and Sunday. ओके, तो मंगल को, जुमेरात को और इतवार को इनकी प्रैक्टिस होती है। आज जुमेरात का दिन है, तो 5:30 बजे तकरीबन इनकी प्रैक्टिस शुरू होती है और 8:30 बजे तक होती है, 3 घंटे होती है। हम इसको लेके भी जाते हैं और फिर वापस भी लेके आते हैं। यहाँ पे गली मोहल्ले वाला सिस्टम भी नहीं है कि बच्चे बाहर निकल के गली में बाकी बच्चों के साथ खेल कूद करें। खेलना ज़रूरी होता है क्योंकि सारा दिन स्कूल में अंदर इंडोर ही रहते हैं, फिर घर में भी सारा दिन घर के अंदर ही रहते हैं। यहाँ पे कोई गली मोहल्ले वाला सिस्टम नहीं है कि वो बच्चे बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलें, तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई स्पोर्ट्स खेलें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। तो हमने इसकी एडमिशन करवाई क्लब में, और यहाँ पे मोस्टली बच्चे इसी तरह क्लब्स में ही खेलते हैं और वहीं पे सीखते हैं। ये ना हो कि सारा दिन टीवी देखता रहे या मोबाइल में रहा रहे। It needs light to survive, but when there's no light, it dies. यार उर्दू में बताओ ना, मुझे इंग्लिश की समझ थोड़ी मुश्किल से ही आती है, उर्दू में बताओ। इसको सन चाहिए और तब सन नहीं है फिर मर जाएगा। क्या है यार, सोचे जरा, कोई और पूछे, ये बहुत मुश्किल है, कोई और रिडल पूछो यार। पौधों को सन नहीं मिलता तो मर जाते हैं। सन, इसको सन चाहिए, सन नहीं होगा तो मर जाएगा। शेडो। शाबाश शाबाश। कोई और पूछो, कोई और पूछो। If you have 5 eggs, you cook one, you eat one, and you give one. How many do you have? उर्दू में पूछो ना यार, इंग्लिश में नहीं आपके समझ। पास 5 अंडे हैं। हाँ। आप एक खाते, आप एक बनाते और एक देते। किसको देते हैं? किसी। तो कितने अंडे हैं? अच्छा, 5 अंडे एक मैं बना के खा लूँगा तो 4 रह गए, और एक किसी को दे दूँगा तो 3 रह गए। 3 एग्स। No. कितने? 2 कैसे? आप एक बनाते और आप एक और बनाते, फिर खाते, उसके बाद एक। आपने कहा एक अंडा बनाते हैं, फिर उसको खाते हैं, फिर एक अंडा किसी को दे देते हैं। तो एक अंडा बना के खाऊंगा तो एक कम हो गया, और एक किसी को दे दूंगा तो 2 कम हो गए, तो 3 अंडे रह गए। To eat an anda, of course you're gonna make a new one. I just said you eat one. हाँ, ये सवाल ही गलत है, कोई और पूछो यार। ये सवाल गलत है, कोई और पूछो, कोई और। It was noon and somebody was killed.
And these were the suspects. One of them said that they were in the kitchen. The other one said he was watching TV. The other one said he was watching the stars. And the other one said he was gardening. تو سوال کیا ہے اس میں؟ Who killed? یہ ایک ہی بندہ تھا جو کوکنگ بھی کر رہا تھا، گارڈننگ بھی کر رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا. This was different people doing it. 4 different people. Yeah. مرڈر کہاں پہ ہوا ہے؟ What do you mean? In the house. اور جو گارڈننگ کر رہا تھا اسی نے مارا ہوگا، وہ دبا دے گا لاش کو. کس نے مارا ہے؟ The person watching the stars. سٹارز کا مرڈر سے کیا تعلق ہے؟ I said it was evening time. You can't watch stars in the evening, can you? You didn't mention evening time. اچھا ایوننگ پوچھا تھا یار اس نے. Do you even know which way you're supposed to go? No, we're already late. It's already 5:30. ٹریفک ہے نا یار، کیا کریں؟ تمہارے کوچ کا کیا نام ہے؟ آئیوا؟ What? کوچ کا نام کیا ہے تمہارے؟ Aya. آیا. مجھے 15 بار بتا چکا ہے اس کے کوچ کا نام، میں پھر بھی نام بھول That's جاتا ہوں. coach. یہ اپر ڈربی ہے بھائی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہارن نہ دے آپ کو؟ جلدی گزر جا بھائی صاحب. آپ جا سکتے تھے. اب جا. اب چلے جا. پھر بار کر لیتے ہیں. چلو چلو چلو. ہائی. Hey coach, how are you doing? Listen, how you doing, man? You doing well? I'm good, yes, sir. How are you? I'm good. The mid, he wants to be in defensive. Even though he's playing striker, he still wants to go Go to the go get the ball. I'm like, no, you have to stay in your position. Let the defender work for it. That's why he's coming here to learn. Yes. Okay. Yes. تو یہ جو سٹی ہے یہ فیلاڈلفیا ہے. اس وقت ہم اپر ڈربی میں ہیں اور اس کا کلب کا نام ہے کاربن ایف سی. اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے پریکٹس کر رہے ہیں. سردیاں ہیں، باہر گراؤنڈ میں آؤٹ ڈور ہو نہیں سکتی گیم، تو یہ لوگ اس وقت ابھی انڈور کے لیے، یہ بیسکلی ایک باسکٹ بال کا کورٹ ہے جس میں ابھی یہ بچے ٹریننگ کر رہے ہیں اور یہ نیکسٹ پورے ونٹر میں یہیں پہ ٹریننگ کریں گے. تو اس کلب کے بارے میں بتا دوں اگر آپ لوگ اپر ڈربی میں ہیں. اس کلب کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ $60 ہے اور $50 یہ لوگ لیتے ہیں یہاں کا کٹ دینے کے لیے. 2 کٹ دیتے ہیں $50 میں، اور پھر منتھلی اس کی $60 کی فیس ہے جو آپ کو ہر منتھ پے کرنی پڑتی ہے. ہفتے میں 3 دن کلاسز ہوتے ہیں، ان کے ٹریننگ ہوتی ہے 3 دن ان کی، منگل کو، جمعرات کو اور سنڈے اتوار کو. تو 3 دن یہ کھیلتے ہیں 3 گھنٹے. ہم ان کے کوچ سے بھی بات کریں گے، اس کی زیان کی ٹریننگ بھی آپ کو دکھائیں گے اور باقی بچوں کی ٹریننگ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور سب سے انٹرسٹنگ، ٹریننگ کے بعد یہ لاسٹ میں نا ٹیمز بنا کے آپس میں میچز کھیلتے ہیں، تو وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. تو وہ میچز بھی آپ کو دکھائیں گے، اس کی ٹریننگ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ کلب کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتائیں گے. So Yes. this is with me, Coach Aya, and this is Carbon FC Club. We will be talking to Coach Aya regarding the kids training and regarding this club. First of all, I want to ask Coach Aya to tell me about himself and about the FC Carbon Club and how do you like it? Well, as you just heard, this is Coach Aya from Carbon FC, and we are located in the Upper Darby area. About myself, well, and this club, we started about 6 years ago, playing around with the children, particular my son, other neighboring children around, and we realized there was something missing from our community. We didn't have enough sports. We didn't have a soccer program for these young children that was running around spending extra time in the summertime, not doing what they're supposed to do, and actually spending too many time on the video game. So being that I grew up in a sport country, which is Jamaica, soccer is our main sport that we play there. So it's already in my blood. So whenever we get a chance, we see a ball, we just have to jump on it. So fast forward, we started gathering children together for mentorship and also to play the sport of soccer. Shortly after that, I would say 6 months to a year after that, things just blew up into a whole different situation where people, these children, friends, neighboring children want to come over. They see the yellow
the gold jersey and wanted to know how they could be a part of the club. So once we started getting the traction from the community, we realized that we're doing something real good for the community. And then the mentorship as far as guiding these children when we can, however we can, because it's a tricky situation. We're not licensed mentors. We are licensed coaches though. So it's tricky how much you can really tell a child how to maneuver through life when they already have parents. But we do what we can do in a respectful and professional manner. Moving forward, 2 years ago, I'd say approximately 2.5 years ago, we officially opened the club. We put it on paper. We've been pretty successful so far, growing. Last summer, I believe we had over 80, 90 children. And that type of crowd in such a short period of time is a proof that we were missing such a program in this particular community. And that's been our start journey. Listen, both of them came over here to take the ball. Oh, I'm gonna get this ball from Aya, right? And I simply made a pass over there. Now look at these two over here. They're out the game, at least for a few seconds, right? They're now out the game. So that's one of the importance of passing the ball. I didn't have to do any work, and I just took 2 teammates out the game by simply doing what? Passing. Just passing the ball. So a good pass to my teammate. So instead of me sitting here trying to beat these 2 teammates, getting tired, right? I just simply make the pass, and now they're out the game. So that's what I'm looking for. The score today doesn't matter. Who win doesn't matter. There's no trophies today. There's no extra praises for winning today. You know what the extra praises are for today? Making passes and giving me proper spacing during the game. That's what I'm looking for today. You won't impress me today if you score a goal. You won't impress me today if you nutmeg somebody, okay? You're gonna impress me today by making the pass or having proper spacing on the field. You guys ready for this? All right. What are the most important things for the kids who are playing football, not even football, any sports? So what are the most important things you keep in mind that these things are very important for the kids? Yes. I would say a few things that are very important. On the top of my list, I would put passion and dedication. If you love the sport, you're going to want to be at practice. When you come at practice, you're going to have the right attitude to play the sport. You're going to make your teammates excited, feeling better about themselves, want to be here. The dedication now, it comes when things are not going your way today or this week or this month, but you're still determined. You're dedicated to play the sport that you're passionate about and that you ultimately love. So you're going to put in that work. So those are 2 main things we look for with the children. And then secondarily, we look at natural talent. There's some children that are just physically, naturally talented. No matter what sport they play, they just have a knack for learning easily when it comes to physical. Listening is a very important one. Your coaches are like your extended family member. They're like your parents on the court. And once you listen to your coaches, because they're more experienced, they have the knowledge that could really expand your game and make you a better player. So those are the things we really look for in children. Position. Forward, behind the white line. Behind the white line, there you go. Guys, we don't have all day. All right, guys, ready? Ready? Whose ball is it? 1, 2? Play ball.
Mostly kids are now into the mobiles. They watch cartoons, they watch TVs. Now it's winter. Kids most of the kids, they are indoors, sitting in their houses. Yes. Mostly on the screens, which are not good for them. Not good. So what's your message for the parents to take their kids out, bring them to the FC Carbon or to any club, to any sports? What's your message for the parents? How important it is for the kids to play and have some physical activities? Yes. Well, I've been deep into the health world for a very long time. I've been eating healthy for a long time. I've been a vegan for about 26 years now. So we take health serious. So that's a big deal for me. Sitting home, not being mobile, not using your muscles, not being agile, and eating, because they're gonna eat. And the more you sit around is probably the more often you eat anyway. So that is super important for parents who care about their children's well-being. Coming out the house creates another level of confidence, another level of self-worth, knowing that you have something additional to do other than just chores at home and go to school. Now you have something important like a sport with teammates, coaches, people who are depending on you, and you're showing up to show them that, hey, I'm here. I'm here to play my role as a player on the club. So that's another thing that will really improve children's confidence for being out. And another thing with parents, we encourage them to show the children by example. If they want to come out and you're too busy or you're not, feeling like coming out the house today because it's cold outside, it might be a little wet, it might be a little snowy, a little rainy, but showing them that, hey, even in hard times, even in difficult moments, we're still gonna be dedicated to our commitment that we made to the club or to any other organization that they are involved in. Children are always watching and they're taking notes, whether they notice it or not. They are watching, they're taking notes. So by showing up, they realize that in life, we gotta show up as well. This guy took the ball from all the way over here, went through the entire field, didn't even look up to pass the ball because all he wanted to do is what? Score a goal. Well, guess what? Everybody on the field at least score a goal once in their life, right? Twice, 10 times, 20 times. This is not what this practice is about. It's not about scoring goals. Yes, you're gonna finish and you're gonna get a goal, but I at least wanna see a pass. All right? All right, so as of now, if anybody take the ball from their court, dribble through the whole field, and go score, I'm gonna take that goal back. Because I wanna see passes. You guys understand that? All right, play ball. Sir. What are the lessons they can take from the football or from any sport, like being a team player or like struggle for something, learn how to lose, learn how to stand up again and try again. So what are the important lessons they can learn from the sports? They may be a professional footballer, they may not be a professional footballer. You never know. Thousands of kids, they play, but only few reaches their goal. What can they get for their life from this place? This sports is such an important role in our lives that we have to really realize that sports and life itself is very similar, especially youth sport, because it's another way to prepare them for the world that they're gonna get into. They're gonna have losses, they're gonna have wins, they're gonna have moments where they're sad, they don't feel like doing it. I don't wanna get up and go play today. I didn't do good yesterday. There's all these reasons for them to be discouraged. But by sticking with it, they're really being prepared
getting that early step, that early exposure to what life will bring to them as they get older. So that's one of the big importance of sports for us. We understand that we can't be overly tough on them, but we can't be too soft on them either. We have to find a balance in between that, let them know, hey, we're gonna hold you accountable for the things that we expect from you, which the same way life is gonna hold that same status for them to understand that, hey, if you don't perform, you don't win. If you don't perform, you don't advance. If you don't perform, you won't be living a comfortable life. So we emphasize that, hey, out here on the field in this program that Carbon FC has, we expect full performance. So one of the motto is do the most and not the least. If you're not tired, a foot is not broken, something is not, you're not sick today, then why are you giving me the least effort possible? We want to see the most. We want you to leave it on the field, leave it on the court. I'm tired, coach. I don't think I could go anymore. That's the thing. And we all know that children don't really get tired. They'll play all day and still want to play all night. So we tap into that and put a bit of pressure on them to bring that out. Show yourself that you got this. Another motto that we have is professionalism breeds success. So if you come out and you carry yourself right, you make sure your uniform is clean, you have your proper gears on, you speak to your teammates with respect, you show each other encouragement even when they're struggling. It's a part of the whole professionalism concept. And if we move professional, then success is inevitable. And that's our message to everyone, adults and children. I have one more question. Yes. So I want you to give message to those kids who dreams to play like professionally. Yes. Who do dreams to play for a club or for their country. Mm-hmm. What is your message for those kids? What they should do? Well, children who wants to play professionally, my message to them is you're gonna have to sacrifice. Sacrifice is something that not everyone likes to do, but if you have the passion for the sport, you're more willing to make sacrifice. If you make that sacrifice and you're consistent, any and everything is possible. And like I said, if you already have some natural talent or you're a workhorse, you like working, you like putting in that work, then being a professional is not as hard as it seems. Because a lot of people do this for recreation. A lot of people will fold under the pressure, but the ones who truly want it has to stay with it during the hard times, the rough times, the tears, the sweat, the ache, the injuries. You gotta jump back up, pop back up, and get to it and stay consistent. I expect nothing but the best. Bring your best every day. Bring your best every single day. Whether it's just training, it's game day, whether we're just having a conversation about being better humans, being better children. Bring your best to the table. And everything else, in my opinion, would fall in place. And if you want something, nothing could stop you. You are your worst enemy. You are your biggest opponent. And if you can overcome the chatter and the inner chatter and the outside chatter, then the sky's the limit. Thank you so much. And finally, share your address. How can parents bring their kids here? Your number, I will display your number on the screen as well, and the address. So people of Upper Darby who lives here nearby and who can bring the kids, share your number and address. Yes. Our main number at the moment is 215-626-8820.
You can visit the website, which will give you more information on our social media, how to sign up, and events, upcoming events. It's www.carbonfc369.org. We are currently doing our indoor season. As you can see the background, we're actually on a futsal court, which is at Watkins Senior Center in Upper Darby. We are here every Wednesday and every Sunday at the Watkins Senior Center location. Our indoor season will last until the end of March. Then the middle of April, we go back outdoors. So we are all year program, and we also do about 2 to 3 tournaments that we host every year, mostly outdoors, and we also do free clinics. Once you visit the website, you should see updated information, and feel free to follow our social media platform, like our messages, make comments, and reach out for more questions. The phone number once again is 215-626-8820. Peace and love. Blessings. Thank you so much. Sir. Thank you. Thank you. Man. You are doing your best job. Yes. And I can you, see it. Thank you. And if you guys come, you can see it too. Yes. So thank you so much. Yes. Respect. تو میں نے اپنی ویڈیو جو ہے پرپزلی اپنے جاب سے شروع کی تھی تاکہ ان پیرنٹس کو میسج جا سکے کہ آپ اپنے تھوڑا کمفرٹ زون سے نکلیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. جتنا ضروری اسکولنگ ہے بچوں کے لیے اتنا ہی ضروری فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے لیے. اور چونکہ یہاں پہ موسٹلی سردی ہوتی ہے, بچے موبائلز میں لگے رہتے ہیں. اگر ان کا دل چاہتا بھی ہے تو چونکہ ان کے ماں باپ ان کو ڈراپ نہیں کر سکتے یا کہیں پہ لے نہیں جا سکتے تو وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. تو میرا میسج ان ماں باپ کے لیے ہے جو کہ لیزی ہو جاتے ہیں. کوئی ایک بندہ رسپانسبلٹی لے پیرنٹس میں سے, ماں یا باپ. سپورٹس یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کوئی پروفیشنل پلیئر بنے گا یا کوئی نیشنل ٹیم میں جائے گا. اس کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے, اس کی مینٹل ٹفنس کے لیے بہت ضروری ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی سپورٹس, چاہے وہ فٹبال ہو. اب میں پرسنلی میری ساری زندگی مجھے کرکٹ پسند رہی ہے, میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں, اب بھی کرکٹ فالو کرتا ہوں. لیکن میرے بیٹے کو چاہے چونکہ فٹبال پسند تھا وہ فٹبال کھیلتا تھا. تو چاہے جو بھی سپورٹس ہو جس میں فزیکل ایکٹیویٹیز ہو, اب ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی پروفیشنل پلیئر بنے. قسمت اچھی ہوگی, کوئی اچھی ٹیم میں پہنچ جائیں گے, الگ بات ہے. نہ بھی پہنچے تو یہ سپورٹس ان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. ان کو فائٹ کرنا سکھاتا ہے, ان کو اسٹرگل کرنا سکھاتا ہے, ان کو محنت کرنا سکھاتا ہے. اس طرح کے کلب آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے. کچھ میں بہت مینیمل سی فیس ہوتی ہے, بہت سارے کلب فری بھی ہوتے ہیں, کچھ میں زیادہ ہوتی ہے. آپ اپنے حساب سے گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کون سا کلب ہے, آپ کا بچہ کون سا سپورٹس کھیلنا چاہتا ہے, آپ کے نزدیک کون سا کلب ہے جس میں آپ اپنے بچے کو لے کے جا سکتے ہیں. تو آپ تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑا اپنا کمفرٹ زون سے نکلیں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے. یہ سپورٹس جو ہے یہ فائٹ کرنا سکھاتی ہے, یہ آپ کو ہارنا سکھاتی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی جو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سبق ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہارنا کیسے ہے, اور پھر اس ہار سے نکلنا کیسے ہے, پھر سے کیسے جدوجہد کرنا ہے. اگر آپ جیت جائیں تو آپ نے ہمبل کیسے رہنا ہے, اگر آپ ہار جائیں تو اپنے آپ کو لفٹ کیسے کرنا ہے. ایک میچ ہار گئے تو کیا ہوا, نیکسٹ میچ کے لیے پھر سے تیاری کریں گے, زیادہ محنت کریں گے, پھر سے کھیلیں گے میچ. زندگی بھی زیادہ مختلف نہیں ہے. تو یہ سبق سیکھتے ہیں بچے یہاں پہ, اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں نے پرپزلی کالج سے شروع کیا تھا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ میں بھی جاب کے لیے جاتا ہوں, اور جاب کے بعد میں ظاہر ہے 8 گھنٹے بندہ جاب کرتا ہے, آنے جانے میں ٹائم لگتا ہے, بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے. لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنا چاہیے. جتنے بھی پیرنٹس ہیں, اسپیشلی جو فارن میں رہتے ہیں, جو باہر رہتے ہیں, گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بچوں کی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کے بچے سارا دن موبائل میں لگے رہیں, ٹی وی دیکھتے رہیں, ان کی نظریں خراب ہوں, ان کو اینک لگ جائے, تو آپ اپنے بچوں کے پرسنالٹی کو, اس کے کریکٹر کو, اس کے فیوچر کو سیریسلی لیں. سارا کچھ صرف سکول نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز بھی بہت ضروری ہے. میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کے لیے صرف یہی تھا کہ جتنے پیرنٹس ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں.
All right. Are you one? Are you two? Are you three? Are you four? Are you five? Are you six? Are you seven? All right. Birthday boy gotta come to cake first.